Der Musikraum im dritten Stock der Schule war ein Ort, der für die meisten Schüler keine Liebe hat. Tagsüber wurden hier langweilige Chorproben abgehalten, Blockflötenskift gespielt und manchmal auch das Klavier für Prüfungen genutzt. Doch sobald der Unterricht vorbei war, verwandelt sich dieser Raum in etwas anderes, für jedenfalls. Für Sie war es ein Rückzugsort, beinahe ein Heiligtum. Zwischen den hohen Fenstern, die das letztendlich des Tages in schmalen Streifen durchließen, und den Regalen voller Verstatter Notenblätter folgt Sie sich sicher. Nur hier könnt Sie spielen, ohne beobachtet oder bewertet zu werden. Hier war die Musik ganzer. In diesem Mittwoch, kurz nach dem letzten Klingeln, war die Schule bereits still. Lena Hortner das entfernt Quietschen einer Tur im die Geschoss und das Echo ihrer eigenen Schritt auf dem Linoleumbedeckten Boden. Mit einer Bewegung schloss Sie die Schwerholster de Musikraums hinter sich, legte ihr Task in die Ecke und setzte sich ans Klavier. Die Finger glitten wie von selbst über die schwarz-weißen Tassen. Eine Melodie, halb improvisiert, halb auswendig gelernt, erfüllt den Raum. Die Klang halten weiter, schwetten durch die Luft und schienen den Raum mit einer fast magischen Warm zu füllen. Für Lena war als würde die Welt draußen verschwinden. Als, was blieb, war Musik. Doch dann nach die Tur. Erschrocken brach Lena mitten in der Melodie ab. Ihr Finger starten. Sie hat die Tur doch so gemacht, oder? Langsam dreht Sie sich Oh, ich wollte dich nicht stören ein tief, ruhig Stimme. In der Tur stand Jonas, der neue Schüler aus ihrer Parallelklasse. Lena hat in Bischer nervlüchtig wahrgenommen, war groß, mit dunklen Haaren, die ihm leicht ins Gesicht fielen, und Augen, die neugierig und wachwirkten. Es gab Gerücht, Sie erst vorkurzem aus einer anderen Stadt hergezogen. Ich dachte, hier ist niemand mehr, stammelt Lena, während Sie nervös ihr Hand vom Klavier nahm. Jonas trat einen Schritt nachher, sein Blick blieb auf den Tassen haften. Du spielst wirklich schon. Ich hab dich schon einmal gehört, Lena spurt, wie ihr Hörsinnen Schlag aussehend. Du hast, zugehört, fragte Sie leise. Zufällig, sagte mit einem leichten Lächeln. Dann trat ganz in den Raum und schloss die Tur hinter sich. Die Atmosphäre ändert sich sofort, das Ticken der Uhr im Flur, das leise Knarzen der Fensterrahmen, alles wirkt plötzlich lauter. Jonas kam nachher, blieb aber in einer respektvollen Distanz stehen. Ich spiele auch ein bisschen Klavier. Darf ich, ohne ihr Antwort abzuwarten, setzte sich neben Sie auf die Bank. Lena wich automatisch ein Stück zur Seite, überrascht von seiner Selbstverständlichkeit. Sein Finger lagen nun auf den Tassen, und spielt ein paar kraftige Akkord. Der Klang war völlig anders als ihrer, weniger sanft, dafür voller Energie. Du bist besser, murmelt Lena nach einer Weile, mehr zu sich selbst als zu ihm. Jonas schüttelt den Kopf. Nein. Du hast Gefühl. Das kann man nicht üben. Ein kurzer Moment der Stillstand, in dem nur ihr Atem den Raum fühlt. Dann begann eine Melodie zu spielen, die Lena kannt. Sie erkannt die ersten Takte sofort und ergänzt Sie vorsichtig mit einer zweiten Stimme. Bald ergab sich ein Spiel zwischen ihnen, ein improvisierter Dialog aus Tonen, mal kraftvoll, mal sanft. Je langer Sie spielten, desto mehr vergaß Lena, dass Jonas überhaupt da war. Oder besser, Sie vergaß, dass jemand Fremds war. Es fühlt sich an, als hatten Sie schon immer so zusammengesessen. Doch als die letzten Ton verklangen, wurde ihr plötzlich bewusst, wie nah neben ihr saß. Ihr Schultern berührten sich fest. Sie spürt die Warm, die von ihm ausging,
und ihr Schlagbeschleunigt sich. Jonas lehnt sich ein Stück zurück, dreht den Kopf und sah ihn. Seine Augen wirkten im schwindenden Licht dunkler, wie eine Geheimniswahl. Weißt du, warum ich eigentlich hier bin, fragte leise. Lena schüttelt den Kopf, unfähig, seinen Blick lang zu halten. Weil dieser Raum etwas hat, das ihr nicht haben, sagte nachdenklich. Es ist, als kennt man hier als Vergessen. Kein Lehrer, kein Noten, kein Druck. Nur Musik. Und, macht ihn Pause. Viel leicht ausgehend, der das Verstet Lena schluckt. Ihr Handlagen reglos auf ihren Knien, doch sie fühlten sich schweren, als hatten sie ein Eigenleben. Und du, Jonas Stimme war jetzt sanfter. Warum bist du hier, weil, begann sie, doch die Wort wollten nicht heraus. Weil sie nirgendwo sonst sie selbst senkend? Weil sie das Gefühl hat, in der Musik in Wahrheit zu finden, die sie in Worten nie aussprechen könnt? Oder weil sie sich hier vor der Welt versteckt? Sie which seiner Frage es ist ein Fake, mein Ort Jonas nicht langsam, als würde die Antwort akzeptieren, oder als was saint ohnehin mehr, als sie zugeben wollt. Dann, ohne Vorwarnung, legt sein Hand über ihr. Nirgends leicht, kaum spürbar, doch genug, Lena den Atem stocken zu lassen. Entschuldig, sagte leise, zog die Hand aber nicht zurück. Ich wollt nur, Lena was nicht, was sagen wollt. Und viel leicht war es besser so. Für einen Augenblick war als hielt die Zeiten. Die Sonne war ins Wisken fast untergegangen, nur noch ein schwacher totlicher Schimmer fiel durch die Fenster. Der Raum war still, und doch vibriert die Luft vor gesprochenen Worten. Dein Geheimnis ist bei mir sicher, flüstert Jonas schließlich. Aber viel leicht, könnten wir es zu unserem machen Lena spürt, wie ihr Herz rast. Sie was nicht, was meint, und gleichzeitig and sie nur zu gut. Der Musikraum war nicht langer nur ein Rückzugsort. War zu etwas anderem geworden, einem Ort voller Versprechen, voller Spannung. Ein Ort, der nicht mehr nur ihr gehört. Und in diesem Moment was sie, dies war erster Anfang am nächsten Tag versucht Lena, den Vorfall aus ihrem Kopf zu verdrängen. Doch es gelang ihr nicht. Immer wieder kehrten ihr Gedanken zurück zu diesem Moment, als Jonas Hand ihr bereit hat. Es war nur ein klein Gest Joasen, harmlos, beinahe zufällig, und doch hat sie als verandert. Im Unterricht war sie unkonzentriert, sich nicht klein Notenlinien in den Rand ihres Hefts und hort kaum zu, als die Lehrerin an der Tafel sprach. Sogar ihr best Freundin Sophie bemerkt etwas. Sag mal, träumst du wieder, flüstert sie in der Pause. Lena zuckt zusammen und schüttelt hastig den Kopf. Nein, nur müde doch innerlich was sie, das es nicht Müdigkeit war, sondern die Erinnerungen Jonas Blick im Halldunkel des Musikraums. Nach der Schule lief Lena automatisch denselben Weg wie am Vortag. Ihr Schritt fahrten sie die Treppen hinauf in den dritten Stock. Doch diesmal blieb sie adjourned vor der Tür stehen. Sollt sie wirklich hineingehen? Was, when Jonas wieder dort war? Was, when nicht da war? Sie öffnet die Tür langsam, der Raum war leer. Orlichcharen und Enttäuschung mischten sich in ihr. Sie setzten sich ans Klavier, schlug ein paar Tonen und versucht, sich in die Melodie zu verlieren. Doch ihr Finger glitten fahrig über die Tasten, ihr Herz war nicht bei der Musik. Dann nach die Tür. Du bist du also wieder Jonas Stimme war ruhig, fast wartungsvoll. Lena sah auf. Stand im Turmen, genosso lasig wie am Tagsüber, doch diesmal skien direkt auf sie zugegangen zu sein,
als hat sie gesucht. Ich, wollte nur ein bisschen üben, murmelt Lena und blickt auf die Tassen. Dan las uns zusammen üben Jonas schloss die Tur und setzten sich neben sie. Ohne lang zu adjourn, begann in Melodie zu spielen, kraftvoll, rhythmisch, beinahe fordernd. Lena reagiert instinktiv, ergänzt sein Akkord mit ihren eigenen sanften Tonen. Bald verschmalzen ihr Klang wieder, so natürlich wie am Tagsüber. Doch die Esmal war es anders. Die Spannung lag nicht nur in der Musik, sondern auch zwischen ihnen. Jeds zufällig streffen ihrer Hand, Jedskers aufeinander treffen ihrer Blick lies Lena erraten. Nach einer Weile legt Jonas die Hand von den Tassen. Weißt du, sagte ich glaube, du spielst nicht nur für dich Lena runzelt die Stirn. Wie meinst du das, du spielst, als würdest du jemandem etwas erzählen wollen. Etwas, das du nicht in Wort fassen kannst Lena schwieg. Hat recht, doch wie könnt das wissen? Vielleicht hör ich deshalb so gern zu, fügte leise hinzu. Sie sah ihnen, überrascht von der Ernsthaftigkeit in seiner Stimme. Einen Moment lang vergaß sie den Raum, die Schule, als sie herum. Es gab nur diesen Blick, der mehr sagte als Jeds Wort. Doch gerade als sie etwas erweitern wollte, horten sie Schritt auf dem Flur. Jonas reagiert sofort, stand auf und trat zur Seite, während Lena nervös ihr Hand in den Schoß legt. Die Tur ging auf, Herr Weber, der Musiklehrer, steckt den Kopf hierin. Ah, Lena. Bist du schon wieder, lächelt freundlich, bemerkt Jonas aber sofort. Und du bist, Jonas, aus der Parallelklasse, antwortet ruhig. Aha. Schon, dass ihr den Raum nutzt, aber bitte nicht zu lang. Bald wird abgeschlossen als der Lehrer gegangen war, mussten beide lachen, erleichtert, dass sie nicht in Schwierigkeiten geraten waren. Doch gleichzeitig wurde dieses unausgesprochene Gefühl, ihr gemeinsames Geheimnis war in Gefahr, entdeckt zu werden. Wir müssen vorsichtiger sein, sagte Lena leise. Jonas nickt. Vielleicht. Oder wir tun einfach so, als wir nichts dabei. Zwei Schüler, die zusammen Musik machen, was soll darin falsch sein, tun Klang locker, doch Lena spürt, dass mehr meint. Sie packt ihr Sachen, doch bevor sie hinausging, bleibt Jonas dicht neben ihr stehen. Lena, sagte dieser Raum, gehört nicht mehr nur die gehört jetzt uns beiden ihr schnürt sich zu. Sie wollt etwas erweitern, doch die Wort fällt in ihr. Stattdessen nicht sie nur schwach und verlies den Raum. Die nächsten Tage vergingen in einem merkwürdigen Rhythmus. Tagsüber war als wie immer, Unterricht, Hausaufgaben, Gespräch mit Sophie. Doch jeden Nachmittag zog Lena zurück in den Musikraum. Und jedes Mal war Jonas da, als hat genojues, das sie kommen würde. Sie spielten, lachten, schwiegen. Manchmal redeten sie über belanglos Dinge, über Musikrichtungen, Filme, Lehrer. Doch immer wieder schleichen sich stillere Moment ein, in denen Wort überflüssig wurden. In diesen Augenblicken folgt Lena, wie nah ihr war, und gleichzeitig, wie gefährlich nah sie sich selbst kam. Eines Abends, als draußen der Regen gegen die Fensterscheiben prasselte, war die Stimmung besonders intensiv. Jonas spielt eine Melodie, die melancholisch und doch voller Energie war. Lena begleitet in mit leisen Harmonien, bis die Musik fast wie ein Gespräch klang, ein Gespräch, das immer personlicher wurde. Plötzlich hört Jonas auf. Der letzten Ton verklang, während sich zu ihr wand. Weißt du, warum ich herkomme, fragte Lena schüttelt den Kopf, obwohl sie was sagen würde.
Weil du hier bist ihr Finger zitterten. Sie sucht nach einer Antwort, doch ihr Herz klopft so laut, dass sie kaum denken könnt. Jonas ruckt nachher, und für einen Moment war als werden ihr Welten kollidieren. Jonas, flüstert sie, unsicher, ob sie in warnen oder sich sehen wollt. Lächelt leicht, sah sie an, als könnt in ihr Innerstes blicken. Keine Angst. Ich will nur, dass du weißt, was ich fühle der Regen draußen rot, der Raum war erfüllt von einer Spannung, die greifbar wurde. Lena was dass sie in einer Grenz stand, einer Grenz, die sie bisher nie überschritten hat. Und viel leicht war genau das, was der Musikraum von Anfang an Joassen war, ein Ort der Versuchung dort der Regen hat in der Nacht aufgehört, doch in Lenas Gedanken rot noch immer. Immer wiederkehrt sie zurück zu diesem Augenblick, als Jonas ihr ins Gesicht gesehen und so offen gesprochen hat. Weil du hier bist sie kann kaum glauben, wie schnell sich alles verändert hat. Nach vor einer Woche war der Musikraum allen ihr Rückzug sort Joassen, jetzt war das Zentrum eines Geheimnisses, das sie nicht einmal so viel anvertrauen könnt. Am Freitagmorgen kam sie kaum aus dem Bett. Der Gedanke, Jonas in den Pausen zu begegnen, macht sie nervös. Was, wenn jemand bemerkt, wie anders sie in Ansa? Was, wenn Sophie Fragen stellt. Sie zwang sich, ganz normal zu wirken. Doch als sie Jonas in der Alla stehen sah, umringt von ein paar Jungs aus seiner Klasse, lachend, selbstbewusst, folgt sie, wie ihr Herzschlag aus dem Takt geriet. Work so selbstverständlich, als gehör überall hin. Aber sobald sein Augen ihr treffen, wurde Dizerkers, Jonas gesprochen Blick, der nur für sie bestimmt war. Lena senkt hastig den Kopf. Am Nachmittag schlich sie wie gewohnt in den Musikraum. Der Vertrag Jarek nach Holz und Staub, die still, die nervösen unterbrochen wurde, als war wie immer und doch nicht mehr das gleich. Sie setzte sich ans Klavier, legt die Finger auf die Tasten, doch die Esmal wollt keine Melodie entstehen. Sie viel Gedanken schwirrten in ihrem Kopf. Die öffnet sich. Jonas trat ein, schloss sie hinter sich und lehnt sich einen Moment dagegen, als wohl sie beobachten. Du hast auf mich gewartet viel leicht, murmelt Lena und versucht, ihr Nervosität zu verbergen. Setzte sich neben sie, die Esmal ohneil, fast bedächtig. Ich hab den ganzen Tag nur daran gedacht, hier herzukommen sie spürt, wie ihr Herz rast. Und ich hab den ganzen Tag versucht, es nicht zu tun Jonas lacht leise. Dan haben wir wohl beide verloren begann zu spielen, in ein fake Melodie, die fast kindlich wirkt. Lena stieg vorsichtig ein, ergänzt mit Harmonien, bis sich daraus etwas Schönes entwickelt. Doch waren ihr Finger sicher über die Tasten glitten, spürt sie, wie ihr Nahe immer deutlicher wurde. Jed klein bewegen, Jed zufällig Streifen seiner Handleisen unsichtbar Spannung zwischen ihnen wachsen. Plötzlich brach Jonas ab. Der letzten Ton verhallt, und in der Stillklang sen Adam viel lauter. Lena, sagte leise, du musst mir nichts sagen, wenn du nicht willst. Aber ich will, dass du weißt, wie sehr ich das hier brauch sie wagte es nicht, in Ansas hen. Das hier, dich. Diesen Raum. Als ihr Finger zitterten auf den Tasten. Sie was nicht, ob sie weggefen oder bleiben sollt. Doch noch bever sie sich entscheiden könnt, horten sie Stimmen auf dem Flur. Schnell, flüstert Lena und zog Jonas vom Klavier weg. Sie beduckten sich hinter die alten Notenschrank, waren die aufging. Zwei Schüler tritten ein, offenbar auf der Suche nach etwas. Viel leicht hat Herr Weber die Trommeln hier gelassen, sagte der ihn.
Keine Ahnung, siehst du irgendwo welch, Lena hielt den Atemen. Jonas neben ihr bewegt sich keinen Millimeter, doch sie spürt, wie nah war. Ihr Schultern berührten sich, und sie hat das Gefühl, die ganz Welt müsse hören, wie laut ihr Herz schlug. Die beiden Schüler suchten ein Weil, fanden nix und gingen schließlich wieder hinaus. Die viel ins Schloss. Lena at meet lichtert das war nap Jonas grinsaint. Vielleicht macht Gina das den Reis sie wold protestieren, doch ihr Wort bleiben ungesägt. Den alssie insane agen sa, was ain't sie, das recht hat. Dieses Geheimnis war gefährlich, aber auch aufregend. In den nächsten Tagen treffen sie sich immer häufiger im Musikraum. Mal nur für ein paar Minuten, mal für eine Stunde. Manchmal spielten sie, manchmal redeten sie, manchmal saßen sie einfach nur nebeneinander, waren draußen die Sonne unterging. Doch je nachher sie sich kamen, desto starker wurde Lenas Angst. Was, wenn jemand sie entdeckt? Was, wenn Sophie fragte, warum sie jeden Nachmittag verschwand? Schon jetzt muss sie os Reden erfinden. Eins abends, als die Schule fast leer war, sagte sie, Jonas, wir können nicht so weitermachen. Irgendwann fällt es auf sa sie ernsten. Fällt was auf? Das wir Musik machen, du weißt, das es mehr ist Jonas schwieg, dann nicht langsam. Ja. Aber warum sollt es falsch sein, Lena was ain't kein Antwort. Vielleicht war es gar nicht falsch, vielleicht nur nu, ungewohnt, gefährlich. Jonas griff wieder nach den Tassen, spielt ein paar leise Ton. Weißt du, was Musik ist, fragte Musik ist Gefühl. Wenn man versucht, es zu verstecken, verliert sie ihr Kraft Lena sah innen. Und in diesem Moment verstand sie, dass nicht nur über Musik sprach. Doch noch während sie dies Gedanken hat, draußen plötzlich eine streng Stimme, Hallo? Ist da jemand, es war Herr Weber. Jonas Finger starten auf den Tassen. Die Tür öffnet sich, und der Musiklehrer trat ein. Musst die beiden überrascht, danske sich sen Blick zu verharten. Schon wieder? Jeden Tag sitzt hier. Wisst ihr, dass dieser Raum nach 17 Uhr nicht mehr benutzt werden darf, Lena schluckt schwer. Entschuldigung, wir wollten nur nach Kurs, Schluss jetzt Herr Weber schüttelt den Kopf. Ich werde mit der Schule reden. So jet das nicht Lena spürt, wie ihr Gesicht heiß wurde. Sie fühlt sich ertappt, nicht nur beim Musizieren, sondern bei etwas viel größerem. Jonas jedoch bleib ruhig. Wir wollten wirklich nur spielen. Wir tun nix falls das entscheid nicht du, erweitert der Lehrer streng. Packt ihr Sachen und jet nach Haus sie folgten schweigend. Draußen vor der Schule bleib Jonas stehen. Macht dir kein Sorgen, sagte leise. Wir finden einen Weg Lena nicht, doch in ihrem Inneren wuchs die Unruhe. Ihr Geheimnis war nicht mehr so sicher wie zuvor. Und doch was ain't sie, selbst wenn der ganz Rest der Welt sich gegen sie stellt, sie wurde wieder in den Musikraum gehen. Weil Jonas dort war seit dem Vorfall mit Herrn Weber war nix mehr wie zuvor. Lena kann sich kaum auf den Unterricht konzentrieren. Immer wieder halten sein Wort in ihrem Kopf nach, ich werde mit der Schule reden schon am nächsten Morgen wartet sie fast, ins Büro des Direktors gerufen zu werden. Doch der Tag verging ohne Vorlage. Niemand sprach sie daraufhin, nicht einmal Herr Weber, der im Lehrerzimmer in ihr Vorbeiging, alssi nix geschehen. Trotzdem folgt Lena sich beobachtet. Jedes Mal, wenn ein Lehrer sie mustert, dacht sie, jetzt wissen sie es. Jetzt ist es vorbei. Jonas Hinchgenskien an beeindruckt.
In der Pause ihr nahe, ganz unauffällig, aber doch spürbar. Warf ihr klein Blick zu, deiner Sie Verstand, und wenn Sie sich zufällig begegneten, huscht ein fast schelmisches Lächeln über sein Gesicht. Du machst dir so viel Sorgen, sagte als Sie sich nach der Schule heimlich am Fahrradständer trafen. Weber hat nix in der Hand. Hat uns nur beim Musizieren erwischt, aber hat gesagt, redet mit der Schule Eidung, und. Was will sagen? Zwei Schüler haben nach Schulschluss Klavier gespielt. Das klingt nicht wie ein Skandal, Lena wollt ihm glauben, doch in ihr nagt die Angst. Sie spürt, dass es nicht nur ums Klavierspielen ging. Gendiet was in Herrn Webers Blick hat ihr signalisiert, dass und, das mehr unterstützt. Am Nachmittagsgehört Lena, in den Musikraums gehen. Mehrmals lief Sie den Flur entlang, bleib vor der Tür stehen, dreht wieder. Schließlich stand Jonas plötzlich hinter ihr. Komm schon, sagte leise. Wenn wir jetzt aufgeben, dann hat schon gewonnen adjourned lies Sie sich bereden. Als Sie den Raum betreten, war als wie immer, das Licht, der Vertrautsgerät, das Klavier, das auf Sie wartet. Und doch lag ein Schwur in der Luft, dies übernickte Joasen war. Sie spielten ein Weile, doch ihr Finger waren unsicher. Jederton Klang angespannt, als fürchteten Sie, jeder Zeitpunkt gemmen die Tür öffnen. So geht das nicht, murmelt Jonas schließlich. Wir verkrampfen uns nur. Wir müssen einen anderen Weg finden, einen anderen Weg, ja. Wenn Sie uns hier nicht in Ruhe lassen, dann suchen wir uns einen neuen Ort. Musik lässt sich überall machen, Lena sah ihn überrasten. Der Gedanke war verlockend, aber auch riskant. Wo denn, vielleicht bei mir zu Haus. Oder irgendwo, wo niemand uns stört, Sie schwieg. Der Gedanke, Jonas privat zu treffen, ließ ihr Herz schneller Schoolegen. Doch zugleich was Sie, dass es noch gefährlicher war. In den folgenden Tagen mieden Sie den Musikraum. Sie grüßten sich in der Schule nervlüchtig, keinen Verdacht zu erregen. Für Lena folgt sich das wie ein Wickheiten. Der Alltag wurde grau, jede Stunde so. Erst als Jonas ihr eins Nachmittags einen Zettel in die Hand drückt, kehrt die Aufregung zurück. Heute Abend, 18 Uhr. Hinteren Gang der Turnhalle Lena zagert, doch ihr Verlangen, in zu sehen, war starker als die Angst. Also schlich Sie sich im Dämmerlicht zur Turnhalle. Dort wartet Jonas bereits, lasig in der Wandleinend, ein Verschmitzgrinsen im Gesicht. Komm, sagte ich hab was gefunden, fahrt Sie in einen kleinen Nebenraum, den kaum jemand benutzt. Ein Abstellraum voller alter Sporgerät, Matten und Bale. In der Ecke stand ein Verstotz-Keyboard, offenbar seit Jahren vergessen. Nicht so schön wie unser Klavier, meint Jonas, aber es reicht Lena lacht leise, lichtert über seine Kreativität. Gemeinsam wischten Sie den Stab vom Instrument und begannen zu spielen. Die Tonklangen bleckern, aber die Melodie war die gleich, und das Gefühl auch. Siehst du, sagte Jonas, es geht nicht den Ort. Es geht uns Lena sah ihnen, und für einen Moment war als Andier vergessen. Doch das Versteckspiel blieb riskant. Zwei Tage später, als Sie den Raum verließen, sahen Sie Sophie im Flur. Sie stand da, die Arm verschränkt, und mustert Lena mit fragendem Blick. Wo warst du die letzten Tage, fragte Sie später, als Sie alien waren. Du verschwindest ständig. Stimmt was nicht, Lena stammelt ihn aus red, etwas von Nachhilfe und Hausaufgaben. Doch Sie was saint, Sophie glaubt ihr nicht. Ein Schlechtschwissen nagt in ihr, Sie hat Sophie noch nie belogen.
In dieser Nacht lag Lena lang wach. Sie spurt, wie sich ihr Leben in zwei Welten auftielt, die Fan, Norma Welt mit Schule, Freunden und Familie, und die Geheim, verboten Welt mit Jonas. Und je langer sie darüber nachdacht, desto klarer wurde ihr, dies beiden Welten werden irgendwann aufeinander prallen. Am Freitag kam, was sie befürchtet hat. Herr Weber rief Lena nach dem Unterricht zu sich. Lena, begann streng, ich habe mit der Schule gesprochen. Man ist nicht begeistert davon, dass der Musikraum nach Schulschluss genutzt wird. Vor allem, wenn es wiederholt passiert Lena senkt den Blick. Es tut mir leid ich weiß, dass du musikalisch bist, für fort, etwas milder. Aber Regeln gelten für alle. Und, macht ihn Pause. Manchmal sieht es nicht gut aus, wenn Schüler Alienzeit miteinander verbringen, wenn sie eigentlich langst zu Hause sollten Lena spurt, wie ihr Gesicht heiß wurde. Und es. Ich will nicht, dass es so gerät kommt, sagte Herr Weber schließlich. Also, kein Musikraum mehr nach Unterrichtsschluss. Verstanden, Lena nicht stumm. Sie Jonas davon erzählt, reagiert wütend. Das ist unfair. Wir tun doch niemandem etwas, es ist egal, ob es unfair ist, sagte Lena leise. Wenn jemand uns erwischt, denken sie sofort das Schlimm sein sollen sie doch, wieder Jonas trotzig. Ich hab keine Angst davor doch Lena hat Angst. Angst davor, dass Sophie die Wahrheit erfährt. Angst davor, dass ihr Eltern davon horten. Angst davor, dass dieses fragile Geheimnis zerbrach. Und doch könnt sie nicht aufhören, in zu treffen. Am nächsten Abend treffen sie sich wieder in der Turnhalle. Es war dunkel, nur das Lichter not Beleuchtung erhellt den Raum. Jonas spielt leise auf dem Keyboard, während Lena neben ihm saß und laut. Weißt du, was das Verrücktest ist, flüstert Was, dass ich die Musik jetzt anders hör. Früher war sie nur ein Klang. Jetzt ist sie, du Lena spurt, wie ihr hörst aus dem Takt geriet. Sie wasseint, dass sie langst tiefer hinein so gen war, als sie geplant hat. Und irgendwo in ihr und sie, das war nicht nur ein harmlos Versuchung mehr. Es war ein Weg ohne Rückkehr das Wochenende bracht keine Ruhe. Im Gegenteil, je langer Lena Zeit zum Nachdenken hat, desto starker wurde die Unruhe in ihr. Sie war mit Sophie ins Kino gegangen, hat mit ihren Eltern zu Abend gegessen, war durch die Stadt gebummelt, doch in jedem Moment war ihr bewusst, dass sie ein Geheimnis mit sich trug. Normalerweise erzählt sie Sophie als, von kleinen Schwärmereien bis hin zu den peinlichsten Erlebnissen. Doch diesmal kennt sie nicht. Wie hat sie erklären sollen, dass sie fast jeden Nachmittag heimlich mit Jonas in der Turnhalle oder im Musikraum saß? Dass sie es nicht nur wegen der Musik tat, sondern wegen etwas, das sie selbst kaum in Wort fassen konnte? Sophie merkt natürlich, dass etwas nicht stimmt. Du bist so anders in letzter Zeit, sagte sie irgendwann, als sie zusammen am Flussufer saßen. Du wirkst, abwesend. Als warst du mit deinen Gedanken woanders bin ich nicht, behauptet Lena hastig. Es ist nur, weil mit der Schule im Moment Sophie schüttelt den Kopf. So kenn ich dich nicht. Was verheimlichst du mir Lena schwieg. Sie wasseint, dass Sophie recht hat, doch die Wahrheit kennt sie ihr nicht sagen. Noch nicht. Am Montag nach der Schule wurde Jonas bereits im Schatten der Turnhalle. Grinseint, als Lena sah, doch sein Grinsen verflog, als ihren ernsten Blick bemerkt. Was ist los, Sophie wurde misstrauisch, antwortet Lena leise. Sie fragt ständig,
wo ich bin. Ich halt das nicht mehr lang durch Jonas leg den Kopf schief. Willst du es ihr sagen, bist du verrückt? Wenn sies weiss es bald die halbe Schule, vielleicht ist das gar nicht so schlimm, meint Irgendwann müssen wir uns nicht mehr verstecken durch allen bei dem Gedankenzug sich Linus Magen zusammen. Du wirst es nicht. Wenn die anderen etwas merken, wenn mein Eltern es herausfinden, das wär das End Jonas schwiegenen Moment, dann surfst Okay. Wir bleiben vorsichtig. Aber versprich mir, dass du nicht aufgibst ich verspreche es, flüstert Lena. Die nächsten Tage waren ein Drahtseilakt. In der Schule versucht Lena, sich unauffällig zu verhalten. Sie sprach kaum mit Jonas, which Sophie's Fragen ausund tat so, alssei als wie immer. Doch kaum war der Unterricht vorbei, sucht sie wieder die heimlich nahe. Einmal versteckten sie sich in der alten Bibliothek, zwischen hohen Regalen voller vergilbter Bücher. Jonas hat irgendwo einen kleinen Lautsprecher organisiert, über den sie Klaviermusik laufen ließen, während sie zuschelmend auf dem Boden saßen. Wenn wir eines Tages erwischt wurden, sagte Jonas mit einem Grinsen, dann will ich, dass sie wenigstens glauben, wir hatten hier ein geheimes Konzert geplant. Lena muss ain't lachen, doch die Angst bleib. Die Situation spitzt sich zu, als Sophie eines Nachmittags überraschend vor Lenas Haustür stand kommst du mit. Wir könnten zusammen lernen, schlug sie vor. Lena geriet in Panik. Sie hat Jonas eine halbe Stunde später am hinteren Gang verabredet. Jet nicht, stammelt sie. Ich muss noch, einkaufen. Für mein Mutter Sophie runzelt die Stirn. Einkaufen? Dieser Zeit, sie braucht noch Sachen fürs Abendessen. Sophie must sie lang, doch schließlich nicht sie langsam. Gut. Dan ein andermal kaum war sie weg, rant Lena los. Doch das Schlechtwissen brandt in ihr. Sie spürt, dass Sophie nicht mehr lang getot werden könnt. In diesem Abend im Musikraum, sie hatten sich ausnahmsweise wieder heining erschlichen, war Lena stiller als sonst. Sie spielt die Tonmechanis, ohne hers. Was ist los, fragte Jonas. Es wird sehr viel, flüstert sie. Sophie mert etwas, Weber beobachtet uns, ich weiß nicht, wie lang ich das noch schaff. Jonas legt seine Hand auf ihr. Wir schaffen das. Zusammen aber was, wenn, dann kämpfen wir. Gegen Weber, gegen direkt, gegen alles. Ich lass dich nicht los, Lena sen Blick war so ernst, dass Lena für einen Moment alles Wiefel vergaß. Doch tief in ihr nagte die Frage, was, wenn sich irrt? Die Antwort kam schneller, als sie erwartet hat. Zwei Tage später, in der großen Pause, zog Sophie sie zur Seite. Lena, ich will jetzt die Wahrheit. Wo gehst du immer hin? Und sag mir nicht, dass es Nachhilfe ist. Ich hab dich gesehen. Lenas Herz bleib stehen. Gesehen, Sophie's Blick war fest. Bader Turnhalle. Du warst mit ihm zusammen. Mit Jonas. Lena was ain't nicht, was sie sagen sollt. Als in ihr Schrie nach einer Ausrede, aber Sophies Augen ließen keinen Zweifel zu. Sie was ain't es. Bitte, sag mir, was los ist, bat Sophie leiser. Du bist mein best Freundin. Ich will dir helfen, egal was es ist. Lena at mir zitternd ein. Es ist kompliziert, dann mach es mir einfach. Liebst du ihn, die Frage traf sie wie ein Schlag. Lena hat das Wort bisher vermieden, doch jetzt könnt sie nicht mehr ausweichen. Sie nicht schwach. Sophie seufzt. Warum hast du mir nichts gesagt, weil es verboten ist. Weil alle es falsch verstehen werden und du doch test, ich werde dich auch verarteilen,
Ich was ain't es nicht so viel schwieg lang, dan legt sie Lena die Hand auf die Schulter. Ich verartiel dich nicht. Aber du musst vorsichtig sein. Wenn das rauskommt, du weißt, wie die Leute sind Lena nicht, drinnen in den Augen. Zum ersten Mal seit Wochen fällt sie sich ein wenig erleichtert, wenigstens in Person was ain't Bescheid. Am Abend erzählt sie Jonas Devon. Runzelt die Stirn. Also weiss sie es jetzt ja. Aber sie hat versprochen, nix zu sagen und du glaubst ihr, naderlich Jonas Lacheltskiff. Dan sind wir jetzt zu dritt. Unser Geheimnis ist nicht mehr ganz so geheim Lena Lachelt schwach, doch in ihrem Inneren war sie hin und her gerissen. Einerseits fällt sie sich befreit, endlich ehrlich zu Sophie zu können. Andererseits was ain't sie, das jetzt weitere mitwisser Risiko wuchts. Und warend sie zusammen spielten, beschlich sie das Gefühl, dass dies erster Anfang war. Den Geheimnis haben die Eingewohnheit, irgendwann ans Licht zu kommen, egal, wie sehr man sie zu verbergen versucht dort sieht dem Sophie die Wahrheit was ain't, hat sich für Lena Vieles verandert. Zum ersten Mal seit Wochen muss ain't sie nicht mehr so tun, als wär als normal. Sie kent endlich jemanden in Wyhen in die Welt, die sie sich mit Jonas heimlich erschaffen hat. Doch die Ehrlichkeit hielt nicht lang. Den mit dem geteilten Geheimnis kam auch eine neue Angst, was, wenn Sophie es doch weiter erzählt. Nicht absichtlich, sondern aus Versehen, in einem unbedachten Moment, in einer hitzigen Diskussion. Lena vertraut ihrer Freundin, aber sie was ain't auch, das Geheimnis ein Eigenleben entwickeln könnten. Am nächsten Morgen stand Sophie schon in ihrem Spind und wartet. Wir müssen reden, sagte sie sofort, kaum das Lena aufgetaucht war. Hier, fragte Lena nervös und blick sich Keine Sorge. Niemand hört zu sie sagen sich in den kleinen Hof hinter der Alle zurück. Sophie verschrank die Arm. Also, was hast du eigentlich mit Jonas vor? Denkst du, das kann für immer so weitergehen, Lena wich ihrem Blick aus ich weiß es nicht. Ich will nur, bei ihm sein. Als dir ergibt sich schon so einfach ist das nicht Sophie sah sie ernsten. Wenn es rauskommt, kriegst du den Ärger deines Lebens. Auch ich weiß Lena's Stimme war kaum hörbar. Und trotzdem machst du weiter, Lena nicht langsam. Ich kann nicht anders Sophie surfst tief. Du bist verrückt. Aber, wenn es das ist, was du wirklich willst, dann helf ich dir, es geheim zu halten Lena spurt, wie ihr Einstein vom Herzen fiel. Danke nach am selben Nachmittag traf sie Jonas im Musikraum. Sie erzählt ihm von Sophies Unterstützung. Also steht sie jetzt auf unserer Seite, sagte nachdenklich. Das ist gut aber sie hat Angst uns das ist normal. Ich auch setzte sich ans Klavier und begann, leise Akkorde zu spielen. Lena beobachtet seine Hand auf den Tasten, die Leichtigkeit, mit der Melodien anstehen ließ. Was, wenn wir wirklich auflegen, fragte sie plötzlich. Jonas hielt in. Dann kämpfen wir. Wir lassen uns nicht auseinanderreißen aber was, wenn sie dich von der Schule werfen, das riskiere ich sein Blick war fest, und Lena was ain't, das es ernst meint. Aber genau das macht ihr Angst. Die kommenden Wochen verliefen wie ein Balancenite. Sophie wurde zur Verbündeten, sie lenkt Mitschüler ab, wenn Lena sich heimlich davonschlich, und deckt sie, wenn jemand Fragen stellt. Doch gleichzeitig hofften sich die Blick von Herrn Weber. Der Musiklehrer skien noch aufmerksamer geworden zu sein. Immer wieder stellt Jonas Fragen über seine Arbeit, über die Zeiten, in denen den Musikraum nutzt. Und mehr als einmal hat Lena das Gefühl, dass sein Blick auf ihr Rut, kalt, durchdringend,
Als wohl ihr etwas entlocken. Eins Tages hielt sie nach dem Unterricht zurück. Frau Wagner, begann in seinem kühlen Tonfall, mir ist aufgefallen, dass sie in letzter Zeit oft länger in der Schule bleiben. Gibt es dafür einen bestimmten Grund, Linus Rast. Ich lerne einfach. In der Bibliothek so, Weber haben Augen Brau. Sie meinen nicht, das Lernen zu Haus effektiver wäre, dort kann ich mich nicht so gut konzentrieren Weber nicht langsam, aber sen Blick variiert, das ihr nicht glaubt. Nun gut. Aber passen sie auf, das sie ihr seid nicht verschieden als sie aus dem Raum rand, fault sie sich ertappt, auch wenn nichts Konkretes gesagt hat. Am Abend erzählt sie Jonas Steven. Wurde sofort ernst. Der Mann wird gefährlich. Wittert etwas was sollen wir tun, noch vorsichtiger sein. Und vielleicht, uns in Zeit lang seltener treffen das Triflina mitten ins Herz. Du meinst, Abstand, nur für ein Weil aber ich halt das nicht aus Jonas legt die Hand auf ihr Wange. Ich auch nicht. Aber vielleicht ist es notig Linus gutelt heftig den Kopf. Nein. Ich will das nicht. Ich will dich sehen, so oft es jet servst, aber widersprach nicht mehr. Die nach Saint Wachwürdi zu einer Zeresprobe. Sie treffen sich weiteren, aber jed Begegnung war überskattet von dem Gefühl, beobachtet zu werden. Einmal glaubt Lena, hinter der alle Gestalt gesehen zu haben, die im Schatten verschwand. Ein anderes Mal hort sie Schritt auf dem Flur, während sie mit Jonas im Musikraum saß. Ich bilde mir das ein, redet sie sich ein. Doch das mulmige Gefühl bleib. Sophie wurde misstrauisch. Ihr übertreibt, sagte sie ernst. Wenn ihr nicht vorsichtiger seid, fliegt das ganz bald auf aber wie sollen wir sonst, dann trefft eben Wonders. Nicht in der Schule. Das ist doch viel zu riskant Lena wassaint, das Sophie recht hat. Aber die Schule war der einzige Ort, an dem sie ungestört zusammen sein könnten. Eins Abends, als sie wieder heimlich im Musikraum saßen, horten sie plötzlich das Quietsgender tur. Jonas sprang auf, doch es war nur Sophie. Sie schloss schnell hinter sich und flüstert, ihr seid verrückt. Weber ist im Flur, kommt gleich her, Lena start. Was, los, versteckt Yucca. Ich lenk in ab Beverlina reagieren könnt, war Sophie schon wieder verschwunden. Jonas zog Lena hastig hinter den alten Vorhang, der die Requisiten Bernie abtrennt. Kurz darauf horten sie Schritt und die Turjing auf. Noch jemand hier, es war Webers Stimme. Ruhig, aber misstrauisch. Sie hielten den Atemen. Lenas Herz klopft so laut, dass sie fürchtet, muss es hören. Dan horten sie Sophies Stimme draußen, Herr Weber. In Skuldigen sie, könnten sie mir kurz bei den Noten helfen? Ich verstehe die Akkord nicht ganz die Schritt entfernten sich wieder. Jonas und Lena lasten sich kaum merklich voneinander, wagten es aber nicht, hinter dem Vorhang hervorzutreten. Erst als die still zurückkehrt, at mit Lena lichtert aus das Warnab, flüstert Jonas. Oh Gott, ich dacht, wir sind erledigt sie sanken nebeneinander auf den Boden, Schopfeet von der Anspannung. Als sie spatter nach Hausging, was St. Lena, so könnt es nicht weitergehen. Das Risiko wurde von Tag zu Tag größer. Doch gleichzeitig war der Gedanke, Jonas nicht mehr zu sehen, unerträglich. Sie lag in dieser Nacht lang wach. Bilder rotten durch ihren Kopf, Jonas Lächeln, Webers kalter Blick, Sophies warnend Wort. Als vermischt sich zu einem Strudel aus Angst und Sehnsucht. And was ain't sie nur eins, was wurde bald passieren. Etwas, das alles verandert. Den Geheimnis lassen sich nicht weg verstecken.
Irgendwann findet die Wahrheit immer ihnen Weg ans Licht. Die letzten Tage waren ein Tanz auf Messerschneid. Lena spurt, wie das Netz aus Lugendos reden sich immer enger Sie Zog. Sophie hat recht, so könnt es nicht mehr lang weitergehen. Durch der Gedanke, Jonas aufzugeben, war für Lena unerträglich. Der Nacht Montag begann unscheinbar. Die Sonne war liegt durch die Fenster der Klassenzimmer, Schüler redeten laut durcheinander, das Leben in der Schule schien seinen gewohnten Gang zu gehen. Doch in Lena wuchs unbestimmt unruhig. Alssim Nachmittag zum Musikraum ging, war die Tur angeleint. Jonas saß bereits am Klavier und spielte Melodie, die Sie noch nie gehört hat. Sie war leise, zerbrechlich, voller. Das klingt traurig, flüstert Sie, als Sie sich neben ihn setzend. Es ist ein Abschiedslied, sagte ohne aufzusehen. Lena erschrak. Was meinst du damit, vielleicht, ist es in der Zeit, dass wir vorsichtiger sind. Das wir uns für ein Weil nicht mehr hier treffen. Lena schüttelt heftig den Kopf. Nein. Sag das nicht. Ich halt das nicht aus. Jonas surfst und legt den Arm Sie. Ich auch nicht. Aber wir dürfen nicht blind sein. Weber ist nicht dumm. Beverlina antworten könnt, horten Sie schritt im Flur. Diesmal war es kein zufälliges Vorbeigehen, jemand kam direkt auf die Tur zu. Jonas wollte aufspringen, doch die Tur öffnet sich bereits. Herr Weber stand im Rahmen, die Arm verschränkt, der Blick eiskalt. Interessant, sagte langsam. Sehr interessant. Lena fuhr der Skok durch den ganzen Körper. Sie sprang auf, stolperte und schritt zurück. Jonas erhob sich ebenfalls, sein Gesicht bleich, aber gefasst. Herr Weber, das ist nicht, begann Jonas, doch Weber hob nur die Hand. Sparen Sie sich die Ausreden. Ich habe Sie beobachtet. Schon seit Wochen sen Blick wandert zu Lena. Und Sie, Frau Wagner, ich hat mehr vernunft von Ihnen erwartet. Lena rang nach Worten, doch es kam nur ein Gepress. Es ist nicht so, wie Sie denken, heraus. Weber lächelt kalt. Ach wirklich. Und was soll ich denken? Das ein Schüler und ein Lehrer sich zufällig jeden Nachmittag allein im Musikraum treffen? Das dabei nichts. Unangemessens passiert, Lena spurt, wie die Tränen in die Augen stiegen. Jonas trat ihnen Schritt nach vorn. Horen Sie, Herr Weber. Sie verstehen nicht im Gegenteil, unterbrach Weber in Scharf. Ich verstehe nur zu gut. Einen Moment herrscht still. Man hört draußen im Flur entfernt Stimmen, Schritt, das Klappern einer Tur. Aber hier drinnen war die Luft schwer, wie zum Zerreißen gespannt. Dann sagte Weber langsam, ich werde die Schulleitung informieren. Nein, Lena Stimme brach fast. Bitte nicht, Weber mustert Sie, und für einen kurzen Augenblick blitzend in seinem Blick etwas auf, vielleicht Genugtuung, vielleicht Verachtung. Es ist mein Pflicht. Jonas Gesicht verartet sich. Wenn Sie das tun, zerstören Sie nicht nur mein Zukunft, sondern auch die von Lena. Sie haben sich selbst in dies Lage gebracht. Wir haben niemandem geschadet. Jonas Stimme bet vor unterdrückter Wut. Als, was wir getan haben, war ehrlich. Es war echt. Weber lacht leise, bitter. Ehrlich? Echt. Das sind nur Wort. Regeln gelten für alle. In diesem Moment stört Sophie in den Raum. Außer Adam, die Augen weit. Ich hab's gesehen, gucket Sie. Herr Weber, bitte. Sie dürfen das nicht tun, Weber wirbelt herum. Und was haben Sie gesehen, Fräulein Becker, das Sie die beiden seit Wochen verfolgen. Das Sie stockt, aber dann sprach Sie ins Klassen weiter, das Sie belauern, ihnen fallen stillen. Das ist nicht objektiv.
Das ist Besessenheit Weber wordy Rot vor Zorn. Wie wagen Siees, weil es die Wahrheit ist, Sophie trat mutig vor. Sie wollen Jonas und Lena zerstoren, nicht aus Pflicht, sondern weil es ihnen Spaß macht, and ihr sie kontrollieren, für einen Moment herrscht völlig still. Lenas Hers Rast. Jonas sah Sophie überrasten, als hat nicht geahnt, das sie so weit gehen würde. Weber at Mietschwer. Genug. Morgen frage ich zur Schulleitung. Dan Word sich Zijan, was recht und Ordnung bedeuten damit dritt sich abrupt und verlies den Raum. Die Drei bleiben zurück, erschüttert, sprachlos. Es ist vorbei, flüstert Lena. Word uns verraten Jonas legt den Arm sie. Vielleicht gibt es noch eine Chance. Wir müssen vorkommen wie, indem wir selbst die Wahrheit sagen. Auf unsere Weise Sophie nicht heftig. Wenn ihr es erklärt, wenn ihr siegt, dass es nicht Macht missbraucht ging, sondern Machtgefuddel, dann habt ihr wenigstens eine Stimme in der Sache. Sonst formt Weber die Geschichte, wie will Lena spürt, wie Panik und Hoffnung gleichzeitig in ihr aufstiegen. Der Gedanke, als offensichtlich, war furchtbar, aber vielleicht war es der einzige Weg. Noch in der selben Nacht schmiedeten sie einen Plan. Jonas wurde die Schulleitung selbst aufsuchen, bevor Weber es tat. Lena bestand darauf, dabei zu sein. Am nächsten Morgen war die Welt grau und regnerisch, als sie zu dritt in die Schule gingen. Jonas worked angespannt, aber gefess. Lena zittert innerlich, doch Sophies Hand auf ihrer Schulter gab ihr Kraft. Vor dem Büro de Directors atmieten sie tief durch. Dan klopft Jonasen. Als sie eintreten, saß Herr Weber bereits dort. Hat es doch vor ihnen geschafft. Sein Blick war voller Triumph. Das sind sie sagte kalt. Sehr gut. Dan können wir das gleich hier klären der Director, ein alter Mann mit ruhiger Stimme, sah von einem zum anderen. Also, was gibt es, Weber begann sofort, Herr Jonas Berger, unser Musikreferendar, hat ihn, Lassige Beziehung zu einer Schülerin. Frau Lena Wagner. Ich habe die beiden mehrfach zusammen im Musikraum überrascht. Lena folgt, wie ihr Herz stockt. Doch Jonas ergriff das Wort, bevor sie reagieren könnt. Es stimmt, dass wir Gefuddel füreinander haben. Aber ich schwor, ich habe niemals meine Position missbraucht. Es ging immer nur Ehrlichkeit, etwas, das wir beide wollten der Director hab die Augenbrauen. Das sind Schwerwiegen Vorwurf, es sind kein Vorwurf, es ist die Wahrheit, sagte Jonas ruhig. Dan trat Sophie vor. Ich war Eugen, Herr Director. Ich habe gesehen, dass die beiden sich getroffen haben. Aber ich habe auch gesehen, dass Herr Weber sie verfolgt und belauert hat. Will sie vernichten, nicht schützen. Weber wurde bleak. Das ist ein Lüge, nein, entgegnet Sophie scharf. Das ist genau das, was passiert ist. Der Director seufzt und lehnt sich zurück. Das ist ein heikel Angelegenheit. Ich werde das gründlich prüfen müssen. Bist du in Ward ich von allen Beteiligten absolut Zurückhaltung endliches mit ernster Mien. Draußen im Flur mit Lena tief durch, als hat sie die Luft minutenlang angehalten. Jonas nahm ihr Hand. Es ist nicht vorbei. Aber wir haben eine Chance. Sophie nicht. Ihr Ward mutig. Das war der richtige Weg. Lena was nicht, was die Zukunft bringen würde. Vielleicht werden sie getrennt werden, vielleicht werden sie als verlieren. Aber sie was eins, sie hat ihr Stimme erhoben, und Jonas war in ihrer Seed. Und egal, was Herr Weber noch versucht, die Wahrheit würde ihren Weg finden.